Hi my friends, let's continue this very important course, and the next lesson is 450 adjectives with different tenses and structures. Part 1. Так, loyal, лояльный, предан, loyal. Он очень лоялен по отношению к ним. Значит, belong to, loyal to. We say loyal to. Он очень лоялен. He is very loyal. По отношению к ним, to them. Towards them or shortly to them. We usually say loyal to. He is very loyal to them. He is very loyal to them. Hardworking. Трудолюбивый. Здесь по-разному пишется, соответственно, или через дефис, или слитно. Hardworking. Они ищут трудолюбивых и талантливых людей. Имеется в виду сейчас. Они ищут. They are looking for трудолюбивых, hardworking и талантливых людей. And talented people. They are looking for hardworking and talented people. They are looking for hardworking and talented people. Loyal. He is very loyal to them. Hardworking. They're looking for hardworking and talented people. Worried. Взволнован, обеспокоен. Worried. Я со всем этим не обеспокоен. То есть я не обеспокоен. I'm not worried. Этим. About it. Совсем. At all. I am not worried about it at all. В принципе, можно сказать, используя глагол worry. I don't worry about it at all. Or I'm not worried about it at all. Foolish. Глупый, дурацкий. Foolish. Итак, что за глупый вопрос? What a foolish question. Что fool — это дурак, или дура, fool, и, соответственно, получается, видите, foolish. What a foolish question. What a foolish question. Как вариант stupid или silly, or what a foolish question. Powerful. Мощный. Powerful. У тебя такая мощная организация. У тебя You have такая мощная организация, such a powerful organization. You have such a powerful organization. You have such a powerful organization. Далее. Melodic. Melodic. У нее очень мелодичный голос. She has a very melodic voice. Melodic. She has a very melodic voice. She has a very melodic voice. Worried. I'm not worried about it at all. Foolish. What a foolish question. Powerful. You have such a powerful organization. Melodic. She has a very melodic voice. Important. Важный. Important. Это чрезвычайно важное решение. Видите, вместо it's a very important decision мы говорим с помощью extremely. Разнообразие. Это чрезвычайно важное. It's an extremely important решение, decision. It's an extremely important decision. It's an extremely important decision. Empty. Пустой. Empty. Он взял пустой стакан. Он взял. He took пустой стакан. An empty glass. He took an empty glass. He took an empty glass. Улицы были пустые. Улицы были. The streets were пустые, empty. The streets were empty. The streets were empty. Right. Прав. Right. Ответ кажется правильным. Ответ кажется. The answer seems правильным. Right or correct. The answer seems right. The answer seems right. Important. It's an extremely important decision. Empty. He took an empty glass. The streets were empty. Right. The answer seems right. Какая интересная идея. Какая интересная идея? What an interesting idea. What an interesting idea. What an interesting idea. White. Белый. White. Ему нужен белый карандаш. Ему нужен. He needs белый карандаш. A white pencil. He needs a white pencil.
He needs a white pencil. Это очень мелодичный язык. Это очень мелодичный. It's a very melodic язык. Language. It's a very melodic language. It's a very melodic language. У него очень влиятельные связи. У него, то есть он имеет, he has очень влиятельные связи. Дословно скажем, очень мощные связи. Это будет very powerful, а связи connections. He has very powerful connections. He has very powerful connections. Но, в принципе, можно сказать и по-другому, дословно влиятельные. Можно также сказать, смотрите, используя слово, образованное от влияния или влиять, это influence. Смотрите, influence – это влияние, или influence – это влиять. А вот дословно также влиятельный будет influential. Influential, influential. Как вариант, very influential connections. Или, как здесь, для простоты, very powerful connections. Very powerful connections. Influence, influential. He has very powerful connections. What an interesting idea. White. He needs a white pencil. It's a very melodic language. Influence, influential. He has very powerful connections. Courageous. Отважный, смелый. Courageous. Это было очень отважное решение. Это было очень отважное. It was a very courageous решение, decision. It was a very courageous decision. It was a very courageous decision. General. Общий. General. Это общий принцип. Это общий принцип. It's a general principle. Principle, принцип. It's a general principle. It's a general principle. Old. Старый. Old. Дом довольно старый. Дом. The house. Довольно старый. Is quite old. The house is quite old. The house is quite old. Courageous. It was a very courageous decision. General. It's a general principle. Old. The house is quite old. Unstable. Нестабильный. Unstable. Это такая нестабильная ситуация. Это такая нестабильная. It's such an unstable ситуация. Situation. It's such an unstable situation. It's such an unstable situation. Это была чрезвычайно важная встреча. Это была чрезвычайно важная. It was an extremely important встреча, meeting. It was an extremely important meeting. It was an extremely important meeting. Он более трудолюбивый человек. Он более трудолюбивый. He's a more hardworking человек, person. He's a more hardworking person. He's a more hardworking person. Unstable. It's such an unstable situation. It was an extremely important meeting. He is a more hardworking person. Complex. Сложный, комплексный. Или, в принципе, второй вариант произношения также встречается complex. Или complex, или complex. Это такая сложная проблема. Или такая комплексная проблема. It's such a complex problem. It's such a complex problem. It's such a complex problem. Precious. Ценный, драгоценный. Precious. Время такое драгоценное. И если вообще время в этом без артикля time, такое драгоценное. Time is so precious. Time is so precious. Time is so precious. Time is so precious. Informal. Неформальный. Informal. Неформальный, даже еще неофициальный. Это неофициальный вопрос. Или это неформальный вопрос. It's an informal question. It's an informal question. Но, в принципе, как вариант, используя слово official или unofficial. Соответственно, если official – это официальный, official, если дословно, unofficial – это неофициальный, unofficial. Получается, it's an unofficial question. Или обычно просто неформальный. It's an informal question. International. Международный. International. Это международная организация. Это международная.
It's an international организация, organization. Опять же, видите, через Z это американский вариант правописания, через S британский. It's an international organization. It's an international organization. It's an international organization. Complex. It's such a complex problem. Precious. Time is so precious. Informal. It's an informal question. Unofficial. International. It's an international organization. Good. Хороший. Good. Результат был довольно хорошим. Результат был the result was довольно хорошим, quite good or pretty good. The result was pretty good. The result was pretty good. То есть pretty не только там приятный, но pretty значит даже довольно. В принципе, quite это более просто неформально. The result was pretty good. The result was pretty good. Это такая хорошая идея. Это такая хорошая идея. It's such a good idea. 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 Lovely. Прекрасный. Lovely. Да, любимый это favorite. А вот именно прекрасный lovely. Lovely. Это такой прекрасный день. It's such a lovely day. It's such a lovely day. Или, к примеру, что за прекрасный день? Или какой прекрасный день? Это what a lovely day. What a lovely day. Или it's such a lovely day. It's such a lovely day. Он такой отважный человек. Он такой отважный. He is such a courageous человек. Person. He is such a courageous person. He is such a courageous person. Good. The result was pretty good. It's such a good idea. Lovely. It's such a lovely day. He is such a courageous person. Historical. Исторический. Historical. Это был исторический момент. Это был, it was, исторический момент, a historical moment. It was a historical moment. It was a historical moment. У нас неформальные отношения. У нас, we have, неформальные отношения, informal relations. We have informal relations. We have informal relations. Это драгоценный камень. Это драгоценный. It's a precious камень, stone. It's a precious stone. It's a precious stone. Dry, сухой. В комнате очень сухо. Видите, безличное предложение начинается с it, то есть очень сухо. It's very dry. В комнате, in the room. It's very dry in the room. It's very dry in the room. It's very dry in the room. Historical. It was a historical moment. We have informal relations. It's a precious stone. Dry. It's very dry in the room. Electronic. Соответственно, электронный. Electronic. Я в основном пользуюсь электронным калькулятором. Я в основном пользуюсь. I mostly use электронным калькулятором. An electronic calculator. Видите, an electronic calculator. I mostly use an electronic calculator. I mostly use an electronic calculator. Frightened. Боишься? Испуган. Frightened. К примеру, чего ты боишься? Можно спросить, к примеру, используя afraid. Там, what are you afraid of? Или используя, к примеру, frightened. What are you frightened of? То есть чем ты напуган? What are you frightened of? What are you frightened of? Там очень сухо. Безличное предложение начинается с it, то есть очень сухо. It's very dry. Там, there. It's very dry there. It's very dry there. It's very dry there. Electronic. I mostly use an electronic calculator. Frightened. What are you frightened of? It's very dry there. Perfect. Идеален. Идеальный, совершенный, perfect. Твой английский идеален. Твой английский, your English, идеален, is perfect. Your English is perfect. Your English is perfect. Rapid. Быстрый, rapid. Они ожидают
быстрого экономического роста в следующем году. Они ожидают they expect, или скажем rapid, то есть быстрого rapid экономического роста, economic growth в следующем году, next year. Видите, rapid economic growth. Слово grow, расти. They expect rapid economic growth next year. They expect rapid economic growth next year. Late. Поздно. Поздний. Late. Я пришел туда позже, чем обычно. Я пришел туда. I came there. Позже. Later. Чем обычно, это фраза than usual. Именно просто usual. Than usual. I came there later than usual. I came there later than usual. I came there later than usual. Perfect. Your English is perfect. Rapid. They expect rapid economic growth next year. Late. I came there later than usual. Мой любимый цвет белый. Мой любимый цвет. My favorite color. Белый is white. My favorite color is white. My favorite color is white. Мы не можем отрицать этот исторический факт. Мы не можем отрицать. We can't deny этот исторический факт. This historical fact. We can't deny this historical fact. We can't deny this historical fact. Начальник лоялен к своим сотрудникам. Начальник, или boss, the boss, лоялен, is loyal, к, is loyal to, своим сотрудникам, to his employees. The boss is loyal to his employees. The boss is loyal to his employees. My favorite color is white. We can't deny this historical fact. The boss is loyal to his employees. Excited. В восторге. Excited. Я в таком восторге от этого предложения. Я в таком восторге. I'm so excited. I'm so excited от этого предложения. About this offer. Excited about. I'm so excited about this offer. I'm so excited about this offer. Correct. Правильный. Correct. К счастью, я выбрал правильный ответ. К счастью, luckily, or fortunately, luckily, я выбрал, I chose, правильный ответ, the correct answer or the right answer. Luckily, I chose the correct answer. Luckily, I chose the correct answer. Effective, эффективный, effective. Эти меры достаточно эффективны. Эти меры, these measures, достаточно эффективны. То есть эффективные, are effective, и enough уже после прилагательного. Are effective enough. These measures are effective enough. These measures are effective enough. Excited. I'm so excited about this offer. Correct. Luckily, I chose the correct answer. Effective. These measures are effective enough. Эта группа ученых пытается использовать комплексный подход. Эта группа ученых, this group of scientists, пытается использовать, tries to use, комплексный подход, a complex approach. This group of scientists tries to use a complex approach. This group of scientists tries to use a complex approach. Full, полный. Полный чего-то full of. Full of. Я вижу, что вы всегда полны энергии. Я вижу, что I see that вы всегда полны, that you're always full of энергии, of energy. I see that you're always full of energy. I see that you're always full of energy. Тот метод кажется достаточно эффективным. Тот метод, that method, кажется, seems, достаточно эффективным. То есть эффективным, effective, достаточно enough. That method seems effective enough. That method seems effective enough. This group of scientists
tries to use a complex approach. Full of. I see that you're always full of energy. That method seems effective enough. Whole. Весь, whole. Я могу рассказать тебе всю историю, если ты не возражаешь. Я могу рассказать тебе. I can tell you. Да, можно сказать, используя all, там, всю историю, all the story. Или как вариант, the whole, мы говорим, the whole story. I can tell you the whole story. Если ты не возражаешь, это фраза if you don't mind. I can tell you the whole story if you don't mind. I can tell you the whole story if you don't mind. Это идеальное решение этой проблемы. Это идеальное решение. It's a perfect solution этой проблемы to this problem. It's a perfect solution to this problem. It's a perfect solution to this problem. Political. Политический. Political. Мы жили в период политической стабильности. Да, это приложение было давно написано. Просто, видите, как раз по контексту подходит. Мы жили. We lived в период. We lived in a period. In a period политической стабильности of political stability. We lived in a period of political stability. We lived in a period of political stability. Whole. I can tell you the whole story if you don't mind. It's a perfect solution to this problem. Political. We lived in a period of political stability. Они решили не делать этого по политическим причинам. Они решили. They decided не делать этого. Not to do it по политическим причинам. For political reasons. They decided not to do it for political reasons. They decided not to do it for political reasons. Famous. Известный. Famous. Город известен своими музеями. Город известен. The city is famous. Своими. Famous for. Своими. The it, поэтому своими здесь будет its. For its. Музеями. Museums. The city is famous for its museums. The city is famous for its museums. Она в таком восторге от этих новостей. Она в таком восторге. She is so excited or she feels so excited от этих новостей about this news. She feels so excited about this news. She feels so excited about this news. They decided not to do it for political reasons. Famous. The city is famous for its museums. She feels so excited about this news. Artificial. Искусственный. Artificial. Они использовали в основном искусственные материалы. То есть они использовали they used в основном mostly искусственные материалы artificial materials. They used mostly artificial materials. Or they mostly used. They used mostly artificial materials. Это общее правило существует. Это общее правило. This general rule существует, exists. This general rule exists. This general rule exists. Я вижу, что он всегда полон энтузиазма. Я вижу, что I see that. Он всегда полон. I see that he is always full of энтузиазма, enthusiasm. I see that he is always full of enthusiasm. I see that he is always full of enthusiasm. Artificial. They used mostly artificial materials. This general rule exists. I see that he is always full of enthusiasm. Она всегда полна энергии. Она всегда полна. She is always full of энергии, energy. She is always full of energy. She is always full of energy. Я знаю,
что он всегда полон идей. Я знаю, что I know that он всегда полон, that he is always full of идей, ideas. I know that he is always full of ideas. I know that he is always full of ideas. Confused, смущен, confused. Я действительно смущен этим. Я действительно смущен. I'm really confused этим, about it. I'm really confused about it. I'm really confused about it. I'm really confused about it. Я был так смущен его решением. Я был так смущен. I was so confused его решением. About his decision. I was so confused about his decision. I was so confused about his decision. She is always full of energy. I know that he is always full of ideas. Confused. I'm really confused about it. I was so confused about his decision. Вопрос. Ты действительно смущен этим? Ты действительно смущен? Are you really confused этим, about it? Are you really confused about it? Are you really confused about it? Большинство детей действительно любят электронные гаджеты в наши дни. Большинство детей, это most children or most kids, действительно любят really. Часто значение, опять же, когда мы говорим «любит», мы просто говорим по-английски «like». Really like. Love — это более сильно. Мы, в принципе, love используем нечасто. Most kids really like. Опять же, в этом контексте, когда нам что-то нравится, что-то не нравится, что-то мы любим или не любим. Электронные гаджеты. Electronic gadgets в наши дни. Nowadays. Most kids really like electronic gadgets nowadays. Most kids really like electronic gadgets nowadays. Его дети так сильно любят электронные гаджеты. Его дети, his kids, то есть любят электронные гаджеты. Используем like, любят, like, электронные гаджеты, like, electronic gadgets, так сильно, so much. His kids like electronic gadgets so much. His kids like electronic gadgets so much. Are you really confused about it? Most kids really like electronic gadgets nowadays. His kids like electronic gadgets so much. Большинство детей часто используют электронные гаджеты. Большинство детей, most children or most kids, часто используют, often use, электронные гаджеты, electronic gadgets. Most kids often use electronic gadgets. Most kids often use electronic gadgets. Женщина боялась говорить. Женщина боялась. The woman was afraid or the woman was frightened. Говорить, то есть to глагол to speak. Опять же, или afraid, или frightened. И для практики тренируем frightened. The woman was afraid to speak or the woman was frightened to speak. Мне страшно об этом говорить. Так, используем frightened, мне страшно. I'm frightened говорить об этом. To talk about it or to speak about it. I'm frightened to talk about it. I'm frightened to talk about it. Most kids often use electronic gadgets. The woman was frightened to speak. I'm frightened to talk about it. Эта женщина не боялась говорить об этом. Эта женщина, this woman, не боялась, wasn't afraid or wasn't frightened, говорить об этом, to talk about it or to speak about it. This woman wasn't frightened to speak about it. This woman wasn't frightened to speak about it. Он опоздал на встречу. Он опоздал. He was late на встречу for the meeting. He was late for the meeting. He was late for the meeting. Она опоздала на урок. Она опоздала. She was late на урок for the lesson. She was late for the lesson.
she was late for the lesson. This woman wasn't frightened to speak about it. He was late for the meeting. She was late for the lesson. Вопрос. Почему ты опоздал на эту встречу? Почему ты опоздал? Why were you late на эту встречу for this meeting? Why were you late for this meeting? Why were you late for this meeting? Healthy. Здоров. Healthy. Ребенок абсолютно здоров. Используем baby, ребенок. The baby абсолютно здоров. То есть совершенно здоров. Is absolutely healthy. The baby is absolutely healthy. The baby is absolutely healthy. Этот малыш действительно здоров. Этот малыш, this baby, действительно здоров, is really healthy. This baby is really healthy. This baby is really healthy. Why were you late for this meeting? Healthy. The baby is absolutely healthy. This baby is really healthy. Вопрос. Малыш здоров? Малыш. Is the baby здоров? Healthy. Is the baby healthy? Is the baby healthy? В основном ими используются искусственные материалы. То есть, получается, в основном искусственные материалы, mostly artificial materials, используются, are used, ими, by them. Mostly artificial materials are used by them. Or they mostly use artificial materials. Or mostly artificial materials are used by them. Эти искусственные материалы используются ими? Вопрос. То есть эти искусственные материалы, are these artificial materials, используются, used, ими, by them, are these artificial materials used by them, are these artificial materials used by them, is the baby healthy, mostly artificial materials are used by them, are these artificial materials used by them. Они обычно используют натуральные материалы. Они обычно используют, they usually use натуральные материалы, natural materials. They usually use natural materials. They usually use natural materials. Immediate, немедленный, immediate. Я не думаю, что это будет немедленный успех. Я не думаю, что I don't think that это будет that it will be немедленный успех an immediate success. Но видите, когда success, мы говорим с артиклем, там a big success, там a great success и так далее. Видите, как здесь an immediate success. I don't think that it will be an immediate success. I don't think that it will be an immediate success. Я думаю, что это будет огромный успех. Я думаю, что I think that это будет that it will be огромный успех. That it will be, можно сказать, a huge success or, for example, a great success. I think that it will be a great success. I think that it will be a great success. They usually use natural materials. Immediate. I don't think that it will be an immediate success. I think that it will be a great success. Я думаю, что это будет огромный успех. Я думаю, что I think that это будет that it will be огромный успех, a great success or a huge success. I think that it will be a huge success. Или как вариант a tremendous success. I think that it will be a huge success. Fit. Да, fit это подходить, и fit это здоровый. То есть хорошей физической форме. Fit. Она в хорошей физической форме. Мы вообще дословно здесь говорим she is physically fit. То есть вообще fit это здорово. Там, соответственно, получается to keep fit это фраза. Там я слежу за своим здоровьем. I keep fit, I try to keep fit. А здесь she is physically fit. То есть она в хорошей физической форме. То есть она физически здорова.
несмотря на свой возраст. Несмотря на – это despite или in spite of, despite свой возраст, despite her age. She is physically fit despite her age. She is physically fit despite her age. Она в хорошей физической форме, несмотря на свой возраст. Скажем, значит, также поначалу, видите, она в хорошей физической форме. She is physically fit. Несмотря на, это despite or in spite of свой возраст, in spite of her age. She is physically fit in spite of her age. She is physically fit in spite of her age. I think that it will be a huge success. Fit. She is physically fit despite her age. She is physically fit in spite of her age. Она физически здорова, несмотря на свой возраст. То есть мы используем или fit, или healthy. Она физически здорова. She is physically fit or healthy, несмотря на, это in spite of or despite, свой возраст, despite her age. She is physically healthy despite her age. She is physically healthy despite her age. Начальник очень лоялен к своим сотрудникам. Начальник, the boss, очень лоялен. The boss is very loyal к своим сотрудникам, to his employees. The boss is very loyal to his employees. The boss is very loyal to his employees. Наш начальник очень лоялен ко всем нам. Наш начальник, our boss, очень лоялен, is very loyal ко всем нам, to all of us. Our boss is very loyal to all of us. Our boss is very loyal to all of us. She is physically healthy despite her age. The boss is very loyal to his employees. Our boss is very loyal to all of us. Их начальник всегда лоялен к ним. Их начальник, their boss, всегда лоялен, is always loyal к ним, to them. Their boss is always loyal to them. Their boss is always loyal to them. Он был болен, но теперь он здоров. Он был болен, he was ill, но он здоров, but he is healthy. Сейчас, now. He was ill, but he is healthy now. He was ill, but he is healthy now. Plastic. Пластический, plastic. Вопрос. Как ты относишься к пластической хирургии? То есть, какое твое отношение? What's your attitude? What's your attitude к, to, пластической хирургии, to plastic surgery? What's your attitude to plastic surgery? Surgery, хирургия. Plastic surgery. What's your attitude to plastic surgery? Their boss is always loyal to them. He was ill, but he is healthy now. Plastic. What's your attitude to plastic surgery? Компания старается следовать международным стандартам. Компания старается, the company tries, следовать, to follow, международным стандартам, international standards. The company tries to follow international standards. The company tries to follow international standards. Сотрудники действительно беспокоятся о потере работы. Сотрудники действительно беспокоятся. Можно сказать, the employees really worry, or the employees are really worried о потере. То есть не просто about и lose, а about losing работы, условно говорим, своей работы. Their jobs. The employees are really worried about losing their jobs. The employees are really worried about losing their jobs. The company tries to follow international standards. The employees are really worried about losing their jobs. Она решила не делать пластическую операцию. Она решила не. She decided not to. Используем здесь выражение have an operation, то есть have a plastic operation. She decided not to have
a plastic operation. Видите, обычно мы здесь дословно так не говорим, а именно, видите, фраза have a plastic operation. She decided not to have a plastic operation. Город известен своими небоскребами. Город известен. The city is famous своими небоскребами for its skyscrapers. The city is famous for its skyscrapers. The city is famous for its skyscrapers. Вопрос. Какой правильный ответ на этот вопрос? Какой правильный ответ? What's the correct answer or what's the right answer на этот вопрос to this question? What's the correct answer to this question? What's the correct answer to this question? She decided not to have a plastic operation. The city is famous for its skyscrapers. What's the correct answer to this question? Ситуация кажется очень нестабильной в наше время. Ситуация кажется, the situation seems, очень нестабильной, very unstable, в наше время, nowadays. The situation seems very unstable nowadays. The situation seems very unstable nowadays. Я абсолютно уверен, что это единственное правильное решение. Я абсолютно уверен, что I'm absolutely sure that, или как вариант I'm absolutely certain that, I'm absolutely sure that, это единственное правильное, that it's the only right решение, decision. I'm absolutely sure that it's the only right decision. I'm absolutely sure that it's the only right decision. The situation seems very unstable nowadays. I'm absolutely sure that it's the only right decision. Я чувствую, что я делаю быстрый прогресс, изучая английский язык здесь. Я чувствую, что I feel that. Да, по-русски мы говорим «у меня», там, соответственно, быстрый прогресс, но по-английски мы как раз используем именно фразу «делать прогресс». То есть я делаю, фраза make progress, that I make, и устойчивая фраза, которая, естественно, в глазах носителя языка, это make rapid progress. That I make rapid progress, изучая английский язык. Learning English, здесь, here. I feel that I make rapid progress learning English here. I feel that I make rapid progress learning English here. Я стараюсь держать себя в форме. Я стараюсь. I try to. И держать себя в форме — это фраза to keep fit. I try to keep fit. I try to keep fit. I try to keep fit. Вопрос. Это не прекрасное место? Или как вариант, разве это не прекрасное место? Isn't it a lovely place? Isn't it a lovely place? Isn't it a lovely place? I feel that I make rapid progress learning English here. I try to keep fit. Isn't it a lovely place? И это заставляет меня чувствовать себя действительно смущенным. Это заставляет меня, дословно мы говорим, это делает меня. It makes me чувствовать себя, it makes me feel, и в этой конструкции с make to не ставится. Просто видите, как здесь. It makes me feel, чувствовать себя, действительно смущенным, really confused. It makes me feel really confused. It makes me feel really confused. Это был немедленный успех. Это был немедленный успех. It was an immediate success. It was an immediate success. It was an immediate success. Он сказал мне всю правду. Он сказал мне, he told me, всю правду, the whole truth or all the truth. He told me the whole truth. He told me the whole truth. It makes me feel really confused. It was an immediate success. He told me the whole truth. Artificial, искусный, artificial, courageous, отважный, courageous, electronic, электронный, electronic, foolish, глупый, дурацкий, foolish, gadget, 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 historical, исторический, historical, immediate, немедленный, immediate, loyal, лояльный, loyal, artificial, courageous, electronic,
foolish, gadget, historical, immediate, loyal. Period, период, period, physically, физически, physically, precious, драгоценный, precious, principle, принцип, principle, rapid, быстрый, rapid, relation, связь, отношение, relation, stability, стабильность, stability, unstable, нестабильный, unstable, period, physically, precious, principle, rapid, relation, stability, unstable. My friends, thank you very much. Let's continue this very important course.